हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक. आवर फेवरेट टॉपिक trigonometry. In this topic we continue our exercise 3.3. 3.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किए थे, डिस्कस किए थे, ओके, सॉल्व किए थे. नाउ आई एम टेकिंग सम अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3. आवर क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इज cot 4x in bracket sin 5x plus sin 3x and it is equal to cot x in bracket sin 5x minus sin 3x. But in these types of questions we can't prove LHS to RHS or RHS to LHS. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारा क्या करना होता है? These types of questions we calculate or solve LHS and RHS both the side and the simplest form of LHS and simplest form of RHS should be equal. Okay then, तो भी हमारे पास प्रूफ हो जाएगा. तो अपने को ऐसे ही करना है, LHS को सोल्व करना है जहां तक कम सिंप्लीफाई हो सके, फिर RHS को सोल्व करना है जहां तक सिंप्लीफाई हो सके. They should be equal. Okay, then it will be proved. I am taking LHS. Here, cot 4x sin 5x plus sin 3x. Yes, we can apply sin C plus sin D identity here and cot term convert in sin and cos terms like cos 4x upon sin 4x and here 2 sin C plus D means 5x plus 3x into cos C minus D means 5x minus 3x and by 2 also. Okay. Now it is cos 4x upon sin 4x and it is 2 sin 4x cos x. Yes, can we calculate or simplify sin 4x and sin 4x? That will be cancelled. So our answer is 2 cos 4x cos x. Is that clear? It is our LHS. Yes, similarly if we solve the RHS term like this, cot x sin 5x minus sin 3x. Yes, we applying here sin C minus sin D and cot x converting cos upon sin. So cos x upon sin x and it is 2 cos 5x plus 3x upon 2 sin 5x minus 3x upon 2. Okay, now cos x upon sin x as it is 2 cos 4x into sin x. Now here also sin x to sin x cancel out, then we get 2 cos 4x cos x
Is that clear? So we can say LHS is equal to RHS. Hence proof. Yes. तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या? ओके, आई एम टेकिंग अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.3. yes, it is our question number 23rd, and this is very most important question of exercise 3.3 of our NCERT book. Yes, so please listen and watch carefully. Your full focus on the board. Yes, we start our most important question. Question is, we have to prove tan 4x is equal to 4 tan x in bracket 1 minus tan square x, and in denominator 1 minus 6 tan square x plus tan raised to power 4 x. Okay? Yes. Now use identity tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a. In this identity, I put 2x in place of a. Okay? Then put a is equal to 2x here. Then we get tan 2 into 2x is equal to here 2 tan 2x upon 1 minus tan square 2x. Is that clear? So ये तो क्या बन गया हमारे पास? It is tan 4x और ये हो गया 2 tan 2x upon 1 minus tan 2x whole square. मैंने स्क्वायर से मेंशन कर दिया. Okay, use this identity again here. Then we get 2. What is the value of tan 2x with this identity? 2 tan x 1 minus tan square x and upon 1 minus here also 2 tan x 1 minus tan square x. Now can we calculate these terms like it is 4 tan x upon 1 minus tan square x in bracket, and in denominator 1 minus 4 tan square x upon 1 minus tan square x whole square. Yes. Now can we take LCM here in denominator like this? Then we have numerator term as it is 4 tan x upon 1 minus tan square x, and in denominator 1 minus tan square x whole square LCM, and this multiplied by 1, then we get 1 minus tan square x whole square minus 4 tan square x. Can we calculate this term by the help of a minus b whole square, and we can convert this term into numerator? Then we get 4 tan x 1 minus tan square x whole square upon 1 minus tan square x. One term to one term cancel out, and we get only 4 tan x
in bracket 1 minus tan square x, and in this 1 plus tan 4x, बेटा इसका स्क्वायर a स्क्वायर plus b square means tan square whole square, so it will be 10 raised to power 4 minus here 2 ab means 2 tan square x minus 4 tan square x. Okay, that will be answer. This term 2, this term cancel out. Okay, then we get 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan x raised to power 4. Okay, it is our RHS. तो बेटा ऐसे भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. यस बेटा, कैलकुलेट these types of questions. Okay, you should practice same as this type questions. I am taking one other most important question. In question number 25, cos 6x is equal to 32 cos x raised to power 6 minus 48 cos x raised to power 4 plus 18 cos square x minus 1. बेटा देखो, अब इस केस में ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास. सॉल्यूशन, we are taking LHS cos 6x. We have two identities like cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1, and we have another identity like cos 3a for cos क्यूब ए माइनस 3 cos. तो बेटा इन दो आइडेंटिटीज को हम लोग यहां यूज लेंगे, लेकिन कौन सी आइडेंटिटी पहले यूज लेनी है वो इंपॉर्टेंस रखता है. कैन वी राइट इट लाइक cos 2 3x. ओके, एंड वी यूज दिस आइडेंटिटी मीन्स वी पुट 3x in place of a here and here, then we get 2 cos square 3x minus 1. Okay, can we write it 2 cos 3x whole square minus 1. अब सबसे सिंपल हो गया ये. Now it is damn easy question. Can we apply here this identity? Yes. Then 2 4 cos cube x minus 3 cos x whole square minus 1. Yes, it is a minus b whole square. So we use this identity. Then 4 cos cube x a square minus 2 a b plus b square and minus 1 as it is. Yes, can we calculate it? It is 2. It is 16 cos. Powers will be multiplied, so it is 6x. And here 8 3 ja 24 cos x raised to power 4 plus 9 cos square x minus 1 as it is. Yes, solve this bracket, then we get 32 cos x raised to power 6 minus 48 cos x raised to power 4 plus 18 cos square x minus 1. That will be our answer. Yes बेटा. बेटा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, then
please comment me in my comment box. Okay, thank you. Best of luck. Radhe Radhe.